TIWA lam tasam mate grammar kimi kangpu pon. West Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency kaparlo. Chikdamakha auditorium holalong TIWA khaitum lamed lamchong kangchu japhanpura pini lam tasam mate grammar kimi ingpu ponlo. Labangso kitab lake TIWA mathon lai tokra mate thi hekpen TMT atumpensi paklang ponlo. Labangso jaimek mai phupen mai chupahem phuponsi aluhi kapachinia jaimek deng ponlo. Labangso jaimek along chief guest TMT president Dipendranath Bordoloi, guest of honor Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge veterinary department Diuping Maslai. Kitab petok abang Dr. Virginia Dausang, ex-TMT president Moheswar Pator, Sarat Pator, Jokeswar Bordoloi, Hursing Kholar, Lal Singh Madar, Byut Bikas Senapati Pen Chenglo, Kaprek Arungarara Tunta Chetongdun. Kitab ketok abang Dr. Virginia Dawson lake Australia country anim sufi. Alang linon ke United States of America ahawar Western Washington University alongsi Associate Professor of Linguistics asai Klembom. Alang lilake surihini rakrehini aningkan Australian National University along Charlie Bomahutsi Amri mate umswai pirthean nang palelu. Alang li MA11 PhD in Linguistics lake University of California Berkeley pensi chepa unponlo. Lasong bong TIWA khaitum pen chetongsi alang li chepa duk pen mate kabor ipi pen pini TIWA khaitum aning chingsam parpik ani nang manlo. Alang li TIWA khayaphan kanghon pen TIWA pindeng sumpot paching thangsi rata thingnota TIWA lam pensi lam jai ponlo. TMT go sewa ostong aro sogola kuli ang pangailo sewa ostong I see otoral go Madam Viviana Maslay, Miss Mary Maslay, so Okundo Malan, aro Chinga Kanshawa. This event is historic for the TIWA literature. Things made you to write this on introduction to TIWA grammar. Well, after all these years I'm studying, so I wanted to write one for the community here. After all these years of studying. What is your message to TIWA community? The message is to teach your children TIWA, and then the language will be preserved. So will you continue to do this for the TIWA community in the Yes, coming I years? will keep coming back and writing more books. And then how you came to know about the TIWA community? When I came to Guwahati in 2012, and then I was just asking here and there, and I read in one book that the TIWA community is here. And then I was interested, so I came to visit from that time. Yeah. আজি এই চিকদামাখা গাঁৱত আমাৰ তিৱাসকলৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু তিৱা গ্ৰামাৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি আমেৰিকা ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাশ্বিংটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ডক্টৰ ভাৰ্জিনিয়া ডাউচন যিটো লিখা তিৱা গ্ৰামাৰখন ইয়াত ফৰ্মালি ইনকৰ্পৰেট কৰা হৈছে। তাই হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান নেশ্যনেল হয়, আমাৰ এটা তিৱা জাতিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে এইটো হৈছে আমাৰ মানে আমি কৰিব লাগিব তিৱা ভাষাৰ পায়নিয়াৰ তিৱা লিখাটো যে ফাদাৰ এম বালৱান কৈছিলে। তো আজি আমি তিৱা গ্ৰামাৰ পাইছোঁ ডক্টৰ ভাৰ্জিনিয়া ডাউচনৰ